rero mwije mutugiteho icyo kibina nyina kuhamza ngo kibina cy'abaganda bonka ikindi kibina cyitwe nankabanya Uganda kandi nimba hamzangu aituriyo ntuzankihanga twateterire wentanso tukashara mu kwimuka tukakwata ebirwanso tukashara mu ntwenda Uganda iyo misho benesinga ya hati tukuza kumara onkiyanga nimbeta ngo mu Gita National Unity Platform ekibina cy'abanya Uganda bona kwizina rugamba ahandi Terezia ngalitu make our country a better place in future. Thank you. Wow. Webare mnonga mwamuhurra kichina buzibu ndi mukazi mukiga kambuze Guild President nandi agadde okumanya how is people power perceived at the university. I understand abantu wadde bakugamba nti tubadde tukwagala naye katogiddemu NUP. Do we have, I would think that, you know, we actually have silent majority at the university. Bayinza obutwogera nti ba NUP naye olaba bavuddeyo ne bakulonda. That means that we have some sort of substance bwe kijja ku buwagizi ku university bwe kiri bagambire ahabwenki bashemerere kuhagira Bobby Wine and all these voices of change. Abaturikize mwasi bamuta nibanyita Ariho Lucky Rwabuturumba ngeza ya Rwampara Kachigani Nyihanga terando town council kandi munchize mbatero muranga reka ngambe na mama Jole Tukamushaba wanji Kamushaba ugambe eri ogambera abanya Uganda bije batwegiteho webare mnonga omwami Mulisa amazina ndi Tukamushaba Jacqueline Jole omuhwezi wa president wa National Unity Platform from Western Uganda. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, coming to you live from these United States of America, ogambo oti okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa. Nkwebaza yona yona gy'osinziira era nkugamba nti oli mukulaba Mordecai Marissa live. Exactly. Mwebale mwenna mwebalire ddala genda maaso n'okubeera ng'okuza YouTube channel eno nkugamba nti tuli mu kugizimba bujjajjukire gye twalina ey'emitwalo 2 tyagezaako okulwana okugifuna but tetugenda kusirika olw'okuba tulwanira okuzza eri. So make sure that you do subscribe on this one. It is very unfortunate. Statistics ziraga nti abantu abasinga okulaba channel eno ate tebali subscribed. That doesn't make sense, does it? Let me show you here. I think I had some look at that on screen. It says 39% of people, 39.1 of people who watch this channel are subscribed. This is not even 40%, not even 50%. Then you have 61% of the people who watch this channel are not subscribed. Like, are you kidding me? Come on. Why? Why are you not subscribed? You know, once you subscribe, engage in conversations or comment or share, this is how YouTube is able to trigger its algorithms to attract new other people to subscribe and watch our conversations. So if you watch and you find these conversations worth sharing, why don't you do it? Obogamba njabira bamulisa, but I won't subscribe. Kati obera chi? Obera musezi, obo obera mulogo. But again, then I was able to see these statistics as well right here. I'll show you here. This is very impressive. This is how people watch the YouTube channel. It's watched mostly by men, but women as well. At least 30% of people who watch the YouTube channel are female. So thank you so much. And then majority of male. So attract other women or female to come and to participate in these conversations. We need them. We need our sisters, our mothers, our grandmothers to be part of these conversations. We can't do it by ourselves. Please make sure that you tell them so that they do subscribe. And more of the statistics, I think I'll have to turn this. Most of the people who watch me are in Uganda. 28% of people who watch me are in Uganda. Then 8.6% of them are in United Arab Emirates. Abalala, abandaba,
ekitundu ekiddako kiri United Kingdom, America neddako, Saudi Arabia, South Africa, Kenya, Qatar, Germany awamu ne Canada. So please usubscribe nga togambe n'abalala nti hey, waliwo channel gye weetaaga okubeera ng'osubscribingako oluzungu lutabuse. Manyi na mukwano gwange Sarah ayogera Olungereza yatera okuŋŋamba terezaamu ssebo. Anyways, tonight akalango nkayisiza omunansonyiwa akalango kabadde kawanvu. Tugenda kwogerako obuwanguzi obwatuukiddwako muganda ffe eyawangudde akalulu ak'okubeera Guild President owa Mbarara University of Science and Technology. Mbarara University of Science and Technology, MUST. Simulala. Ariho Lucky Rwabuturumba. Nenya lya Lunyankole oli Ariho si Ariho. Ariho Lucky Rwabuturumba yawangudde obwa Guild President. Bagamba NUP eri mu Buganda mokka. Yawangudde mu kye bayita the epicenter of Western Uganda's politics, I think. What would be the capital of Western Uganda, I think, is Mbarara. He won the election at this university. So if there was some sort of a test, yaweereddwa Mama Tukamushaba nga Vice President wa Bobi Wine mu Western Uganda, ndowooza yagiyise eyasoose. Yatuleetedde Guild President. Tugenda kunyumyamuko naye Mama nga kwotadde ne Guild President, the newly elected Guild President. Oba okitegeera. So that's the conversation we're having right about now. Awatali kuriisa. Let's do this. Tutandika okunyumya n'abaate kati. You're watching Mordecai Marissa Live. And indeed, just like I told you, I would be having a conversation with the newly elected Guild President, the Vice President of One National Unity Platform, Western Uganda. Bali kusimu tugenda kuberanga tuwayamuko na this is a victory that should be celebrated. But what does it mean in a broader context or perspective? Vice President nkwebaza okubanga ompadde omukisa okwogerako naawe naye kantandike n'okuyozaayoza ate Guild President yoga mukama wange. Ariho Lucky Rwabuturumba, Guild President omulonde Mbarara University of Science and Technology. Mbarara. Yes, mbadde ku bendera ya National Unity Platform, NUP. Mbarara University. Guild President weeyo. Erinnya lya Rwabuturumba. It's really Western Uganda. Kanjogereko Mama tukuyozayoza okubeera ndowooza bwe biba bibuuzo oyise ekibuuzo ekisooka kibadde kyakulaba nti otuwa obuwanguzi mu Western Uganda. Congratulations, weebale nnyo. Thank you so much. Naye okyali jaribu tutandika butandisi Mordecai. Tutandika butandisi. Ntandikwa. Oh yeah. Tutandika butandisi. Wow. Eno omuzungu agiyita sampulo. Eyo sampulo. Eyo yennyini. Oh wow. Ngenda kubuuza ebibuuzo kinansinzira kwa n'aba addamu naye kino kigenda eri mwenna. Nkimanyi obuwanguzi mu Western Uganda tebumala bujja gajja bwe buti. Kibadde kitya kantandike ne Guild President, kibadde kitya okukuba campaigns Mbarara gye bagamba nti okuhijwira abanyankole bonka abokuhagira Mwami Museveni? Mnonge kibuuzo ekyo. So kati Mbarara kubanga nze student era nga Rwabuturumba nga bw'ogambye erinnya Nyankole nnyo era nze ndi Munyankole mu district y'e Kampala. Bwe najjira ku kaadi ya NUP abayizi abamu bwe ntuukako banga omusajja gwe twandikwagadde naye baaba kaadi ekibiina ky'ogiddeko kibiina kya buvuyo kitegeera kati ng'abamu balina perspective embi bw'etyo ene mbagamba nti nedda musooke muwulirize erinnya lino baliyita National Unity Platform. Exactly. Kino kibiina kya kugatta buli omu so si kwawula era nga
oba oli munyankole oba oli muki oba oli muki kyonna ky'oli tetuzze kukolera tugenda bakolera irrespective of who you are, irrespective of what tribe, irrespective of your religion. I am here to work for you as a leader. And ekibiina ki NUP kiraga balize representing nze nga leader ng'omuyizi era kyembanzijidde ku kino ekibiina kubanga baliza kyozi aligninga nezange ng'omuntu so sigamba nti oba kyabaganda ne bagamba okimanyi eno biki ne mbagamba nedda soke mutunulire balize ekibiina temukitunuliranga ekibiina kya tribe emu kuba si bwe ekitabo kirina okuba era sijja kulimba nti kibadde kyangu tekibadde kyangu naye kasita omuntu omulaga ekituufu era ekibuuzo ekyo nkibulidde naye lwaki wagira naye nga mbaddamu bulungi ne bagamba musooke mutunulire ekibiina valize ekistandinga fo era ne bazitegeera ne tutambula mu maaso tekibadde kyangu naye tukigusizza. Vice President, nandyagadde okubuuza, how has it been, for you when it comes to selling the gospel of the National Unity Platform and People Power in Western Uganda? Are people welcoming? Oba tuli eno mu Kampala gye twesudia teri muntu atuwagira mu Western Uganda? Nedda no perception eyo gye tuyina ndooza nkyamu. Ekisooka tugidde mu kaseera akatuufu ndooza ng'abantu baagala change. Yes, basooka ne balowooza mulimu those tribal sentiments okulowooza nti kyabaganda. Naye kye tukoze izi kubalaga basically kye tuliko twandigiyise nga civic education. Tugezaako okubalaga nti kino ekibiina yes akikulembera ayinza okuba nga Muganda naye kitwala buli muntu ate naddala ffe aba wansi so yenjiri gye tugezezzaako okunnyikiza. Then maybe totambuziza naye kyenyinza okugamba ekyabadde interesting ku eno election y'okumasti. It was funny that Rwabuturumba on the NUP ticket is a Munyankore. Then Sebyatika eyabadde ku NRM nga Muganda. Yeah. So kwegamba kyalagidde ddala nti bino ebibiina tetuli ku tribal like affiliation. Yes. So abantu bawuliriza era ne bakkiriza nti values ze tugoberera zezeza NUP ate kyabadde kyangu nnyo nti ab'okumasti okubannyonnyola yes banguwa okukitegeera. So eri mu communities yes tukyasangayo that resistance kuba tetunnatuukirira buli omu naye be tutuukiriddeko be tugambye bagenda bakkiriza the gospel of change. So abantu omanyi nalabako lumu mu interview ndooza yali Secretary General David Louis Lubongo yangagamba nti gye yakuliranga akyali mwana muto n'okwogera bwogezi nti oba n'ekifaananyi ky'Abeesigye nga ogwo musango ng'olina kuba na kya mwami Museveni. So abantu bali acceptive eri enkyukakyuka ne message y'enkyukakyuka mu Western Uganda. Nakulabye nga ndooza wakoze eggaali, nakulabye ng'omatchinga n'abavubuka ne ngamba are you kidding me? Muganda wange Mordecai nange kwegamba neetidde omanyi okwetunuulira nga kyokoze obadde tokisuubira naye we were so passionate about this win era nga twagala ziiru yaffe yonna yabadde yakulaga the world nti bannaaye NUP is not only in Central, NUP is everywhere including Western. So ffe twakigusiza and twasanyuse. Yeah, it is funny every time I hear abantu nga bagamba nti NUP oba y'Abaganda bokka. Right now ntunuulira obukulembeze bwa leadership. Ku waggulu nga waliwo President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, then ne wajja John Baptist Nambeshe, Deputy wa Eastern, ne wajja Maama Lina Zedriga Walu owa Northern Uganda, Deputy we Muwanga Kivumbi, then gwe mu Western Uganda. Treasurer tuyina Katana, ate Secretary General David Louis Lubongo, spokesperson ate nga Isenyonyi. Kati sitegeera bwe bagamba nti ky'Abaganda nga kampu yaffe eraga nti it is diverse. Njiri yakugezaako kukyaya kibiina oba?
nze ndowooza kye bagezaako is kutwawula kubanga nze personally ndowooza bali awo batunuulira mukulembeze yekka ti Robert Kyagulanyi Ssentamu Muganda, and they draw that conclusion to kubuzaabuza masses. Naye tugenze tubannyonnyola kuba kati nga nze ngenda mu kyalo ewaffe era ne bwe mbeera ku Kikebe nze ne bwe mba addressinga abantu nkozesa Lukiga just to prove to the world that I'm not a Muganda but I'm on top leadership in NUP and tekiina buzibu ndi mukazi Mukiga. Kambuze Guild President nandyagadde okumanya how is people power perceived at the university. I understand abantu wadde bakugamba nti tubadde tukwagala naye katogiddemu NUP. Do we have, I would think that, you know, we actually have silent majority at the university. Bayinza obutwogera nti ba NUP naye olaba bavuddeyo ne bakulonda. That means that we have some sort of substance bwe kijja ku buwagizi ku university. Bwe kiri? Okuwako ku history akamu Mbarara University nze okuva bwe nagiyingira kubanga mbadde ngimazeemu emyaka 4 kano kabadde kalulu ka 5 ke ŋŋendamu. Koba obululu 5 so fakati eno wini ya 3 eya NUP. Wow. nga ziri 2 emu yali independent NRM leaning then endala yali independent NUP leaning. Era nyinza okugamba nti obutaano bwe mbaddemu kati eno wini ya 4 ngegenda ngeri related to NUP. So okutwaliza awamu ku university nga bw'okimanyi wawanino abaliwo abasinga bavubuka bagala change, they want better. Yes. Bagala kisindawo embeera eriwo ebanyigiriza bakimanyi bagenda graduatinga bamala okusoma emirimu tegiriyo emisolo mingi kugamba ebizibu tulina ffe nga abavubuka ate bingi nnyo. Yes. So yadde nga university eri mu Western Uganda ate nga population ya bwenzo okugamba nti be bantu abatatera nnyo kwagala ku associatinga n'ekibiina. Abayizi bo ngabo bano bavubuka ate bavubuka abagala a better Uganda, a better future for themselves. Era nga bw'ojjanga olwedde nga naawe values nga candidate ziraga nti kyo osobola okuyimirira, you can stand for what NUP stands for. Abaana obuwagizi bo babukuwa yadde ng'era si bwangu nga bwe nkugambye kubanga eno nga bwe nkugambye abo abava eno kale abatatera nnyo kwagala ku associatinga ojja omwana n'akugamba omwana nze sobola kupostinga ku status yange lwa nsonga muzeeyi NRM. Wow. Sobola kupostinga ku status yange lwa nsonga family yange bonna b'NRM. Wow. Sobola kuwagira lwa nsonga yenze simanya NRM youth biki okitegeera. Kati awo ne kikuzibuulaliramu somehow naye nga bw'ogenda n'olaga nti kale n'obanyonnyola kiki lwaki ensonga lwaki oyimiridde ku NUP lwaki bateeyo ngayo what does it stand for and what do you stand for as an individual. Bamala ekintu ne bakitegeera n'obalaba ng'era bakujoyininze yadde nga ewaka kwegamba ng'ewaka bayinza okuba si kye bawagira naye abavubuka bo alisi bongera okutegeera message ya NUP. Era nze nkugamba kiyinza okugamba kiri nti nze ndowooza zino wiini zino zigenda ziteekawo nnyo impact y'amaanyi nnyo mu bavubuka zigenda zibalaga nti we can stand up for ourselves, we can stand for better. Now, when you talk about that, abantu okutya so okuteeka ku status olwaki no ebintu tuweyityo, in the past Museveni has referred to himself as the master of violence, and we've seen him employ violence in different elections and by-elections, with the most recent one being Kawempe South, Kawempe North.
The question I have for you, has there been any sort of election rigging, the employment of violence by the Museveni propagandist or regime or sycophants? How akalulu kabadde ka mazima na bwenkanya emirembe oba? Kwekyo tenyinza okugamba kiri nti era nga bwe twandibadde tubisuubira bwe bibadde tubadde bagezezaako okukwata mu kalulu kaffe naye ba agenti baffe babadde babikudde amaaso babakambwe mwakoze gaali tebaseka nga tebaagala mmanya wakoze gaali naawe lwaki nedda abayizi bakulu naye nga engeri akalulu gye kabadde kubanga bwe gusoose okubeera ne bakandidate babiri mu history ya mass engeri bakandidate gye babadde babiri NUP versus NRM ebali bagenze ne bagezaako okukamanipulatinga era batandise way before ne bakola even ku voting day kwennyini ne bagezaako okukamanipulatinga mu ngeri emu oba endala abaana abamu babawadde ssente naye nga n'obusente bwa kisiru bagenda ne bawa omwana 2,000 mbwalonde ogamba nga bwe tuba tubiraba ku national level oba ku regional level constituency level era ne wano bagezezaako bikola naye abaana era baganye ne bakuba akalulu nga kamazima ne bakuba akalulu nga si ka ssente ne bakuuma akalulu abaana badde bakanudde amaaso ng'oyinza okugamba oba kiki era tubalemesezza bagezezaako naye tubalemesezza era tukomekeredde obuwanguzi tubufunye. Wow. That could be someone who thinks that probably you're not a Munyankole. I don't know whether you know, but I'm a Munyankole. I was born in Bushenyi. Tugamba Munyankole. Nyendo gambe na buli omwe akurikize about why they need to join the national unity platform or people power and why the manipulation of Mr. Museveni, especially when you're referring to the Banyankole. Bagambire ahabwenchi bashemirire kuhagira Bobby Wine and all these voices of change. Abaturikize mwasi bamuta nibanyita Ariho Lucky Rwabuturumba ngeze ya Rwampara Kachigani Nyihanga Terando Sub Town Council kandi munchize mbatero muranga ngu government ya Museveni nanabamwetorire ayibashize ihanga ritu izo biyone tukuraba byinji nabo kugira ngo bategekere kubi kandi baremere kore kibashemeye kuba bakora bahungira mu batashemeye kuba no bakora batusisiri ihanga mwenu ninyenda kubishya kubatera umuranga kubeta umuje mutugiteho akibina kitu ita national unity platform na wahurira n'izina no burango izina ry'itorero beta akuba area national resistance movement unity twenda kugita buryo umwe so mwije mutugiteho icyo kibina nyenda kuhamza ngo kibina cy'abaganda bonka ikinde kibina kitu twena nk'abanya Uganda kandi nimba hamzangu aituriyo ntuzankihanga twateterire wentanso tukashara mu kwimuka tukakwata ebirwanso tukashara mu ntwenda Uganda iyo misho benesinga ya hati tukuza kumara nkiyanga nimbeta ngo mu egita national unity platform ekibina cy'abanya Uganda bona ko kwizina rugamba ahandi Terezi angalitu make our country a better place in future. Thank you. Wow. Webare mnonga mwamuhurra reka ngambe na mama Jole Tukamushaba Kamushaba ugambe eri ogambera abanya Uganda bije batwegiteho webare mnonga omwami Mulisa amazina ndi Tukamushaba Jacqueline Jole omuhwezi wa president wa National Unity Platform omuri Western Uganda
y'omukigakazi ninzarwa omu disitulikiti eya Rukiga. Ninteerera omuranga omunya-Uganda weena ori omu mbeera eyarikureeba etashemiire. Obutashemera bwayo n'ahabwo obwebembezi bubi. So nimbateerera omuranga, nimbashaba ngu mwije mutwegiiteho aha kibiina ekya National Unity Platform ekiri kwebemberwa omukundwa wiitu omunyeto ogwine ebiteekateeko birungi by'ihangarisya obarikweta omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Twamara kuteerera National Unity Platform, itwe nk'abantu ba buriijo nituza kuba twakora entambwe mpango omu rugyendo rw'okubaho gye. Gavumenti egi eriho eine abantu bakye munonga abagishemererirwemu. Azaabo nabo barikwongera kutubuzaabuza twagira ngu twayenda empinduka. So naningira ngu omurundi ogu twigura amaisho tutayikiriza omuntu weena kutubuzaabuza yaani kutugura yaani kutuha busente yaani kutugambira ebigambo ebiri kutwiha aha muramwa. Tugume tuhamire tumanye ngu Uganda neyitu twena kandi twine kugyombeka itafaari eri turikubaasa kutaho n'okukozesa akaruuru kiitu tukatoora n'omwebembezi ogwe itwe ou tukunzire nk'abantu. Mwebare munonga. Yebare kikazi mwamuhurra ogwene Vice President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu omu Western Uganda hamwe na Guild President omusya. Kambebaze munonga kambareke muze numukugashuura. Yeah. Tuza kugashura twine kwekurisya. Ko mwebare munonga bambi kwikiza gambaho nanye. Kare bambe Modekayi nitukusiima ahabw'omutuha obwire bwawe no kutwikiriza okatuha omugisha gw'okugamba niiwe. Webare Mukama akuhe omugisha. Amina. Ruhanga barinde. Amina. Thank you. Wow. Well, I think I'll have to have a conversation. That is very amazing. You just heard it from him, the Guild President, the new elected Guild President. That is Mbarara. Hey, NUP eri mu Buganda moka. Are you kidding me? Hey, Lateri. Inayo basogabo kabo waiswa mufumbiro. Are you kidding me? But just like they've said, it is because of the charlatan leadership style of Yoweri Kaguta Museveni. So please, Ugandans, join hands and let's join the People Power movement. And if you can as well join the National Unity Platform that is headed by Robert Kyagulanyi Ssentamu. But I usually tell you that if Bobby Wine is not your cup of tea, is it cup of tea or cup of coffee? You might decide to just be a voice that doesn't belong to any opposition camp but opposes the regime of Mr. Museveni. It is okay as well. Okay? I'm super glad, very happy about what has happened in Mbarara. It is known in Mbarara. Tujeta Mbarara. Mbarara. All right, I think we just had a wonderful conversation. I will talk to them more. I'm so glad that I've had an opportunity of talking to both of them. Amazing people, very, very pro people, pro change, reason, and everything. Anyways, again, I'm also subscribing. What you and you're watching me for the first time, nga hotaka agenda before subscription. Chikore, sheja, narichikaz. Now, let me finish here. There are people who support Museveni as a result of, it's because he's my tribe mate. It doesn't help nothing, like zero. I was raised in Buganda, and guess what? The kind of jobs that were done by Nyankore. Okutunga enki ito, okweko reme gugu. I mean, there's no difference. It doesn't mean anything. Ndi Munyankole kampagire Museveni. I was born in Bushenyi. He means nothing to me. I went through difficulties when I was going through school. I suffered. Okay, and I'm not blaming Museveni for that, but the system that he inherited after the war
He perpetuated, and still, it is extremely unbelievable that you allow yourself to be manipulated just on tribal grounds. Oh, you are Munyankore, you have to support Museveni. What difference does it make? How has supporting Museveni changed your lifestyle? Nothing, apart from a skewed, false, a facade of bragging rights. I'm a Munyankore. What difference does it make? What does it do? Zero, like zero. Whether you're a Munyankore, a Muchiga, a Mutoro, a Mukakwa, we are all facing the same problems. Impunity. Look, if you ever challenge the presidents of Mr. Museveni, it doesn't matter what tribe you are, you'll be killed. He doesn't choose, oh, now this one is a Munyankole, I shouldn't kill a Munyankole. You'll be killed. Oh, I cannot kill a Mukakwa. No, he does. He calls himself the master of violence. He came to power through shedding blood. Over 500,000 people were killed in a pursuit of making sure a narcissist becomes president. He continues to be controlled or led by his narcissistic tendencies of thinking that, oh, I'm the only wise man. This shameless man at one time even said, But I look at all these people, and some people, they laugh and they clap. He thinks that he's the Alpha and the Omega, that he's the only smart man in the country. Look at what he wants to replace him. Mohozi Kainerugaba. And there are some people who support Mohozi. No Munyankole, no Mchiga. Abanyachitara. And I'm referring to Abanyoro, Abanyankole, Abachiga, Abatagwenda, Abatoro. Run away. Detach yourself from this association by default. Ndio Munyachitara Kampa Jire Museveni. Go to those places. Look at the kids. Go to the schools that you go to, deep in the villages. It doesn't mean anything. Ndio Munyankole, I should support Museveni. Ndio Munyarwanda. Museveni nava mbuyinza tugenda kuchigwako. Was it because of Banyankole that we had a war that claimed over 500,000 people in Luwero? No. Museveni navako, I saw this funny guy, Munyagwa Mubarak, at one time saying, Chobo Saba Museveni tafira mu ntebe. Saba Museveni tavako na ngeri ya violence. Era bw'avaako eggwanga lino ligenda kusanga ebizibu. What does he mean? Obote Otito Okello Lutwa didn't have to die in power to have violence that was perpetrated by Museveni and his henchmen. No. He wanted to pursue his narcissistic motives. He was willing to kill as many people as he can or wished as long as he became president. And even to now, he's willing to kill as many people as he wishes to consolidate, to perpetuate his malevolent leadership. What type of Munyankole are you or Muganda, whatever, supporting the NRM? National Robbers Movement. Come on, guys. Muleke bukuzanyirwa ku mutwe. Mulisatonyize. If I said something I shouldn't have said, I'm so sorry. I apologize and I take it back. Okay? My name is Mordecai Murisa, but I stand on the ground of you have to fight the Museveni regime. There's no mistake. I didn't do any mistake in that. You have to fight the regime of Mr. Museveni. It is a regime that thrives and survives on bloodshed, on impunity, on corruption, on destruction. Until we catch up again, thank you so much for watching me. Bye-bye. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.